হ্যালো ফ্রেন্ডস, এনএস এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম জানাই নতুন একটি ভিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে। এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিগ ব্রেকিং আপডেটের দিকে আমরা নজর রাখবো সেটি যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ। এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে NIOS D.EL.ED মামলা গতকাল অর্থাৎ 5ই মার্চ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের কোড নাম্বার 2-তে লিস্টেড ছিল। তো তার বিস্তারিত আপডেট কিন্তু আমি তুলে ধরবো তোমাদের সামনে অন স্ক্রিনে এই মুহূর্তে। তো প্রাইমারি NIOS D.EL.ED প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ কিন্তু হয়ে গেলই গতকাল। তো কার কার বেঞ্চে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিনে BR গাভাই স্যার এবং অগাস্টিন গর্গ মাসির বেঞ্চে কিন্তু, এবং যেটা আমরা দিয়েছি এই প্রিভিয়াস থাম্বনেলটিকে আমরা ইউজ করে ভিডিওটি করছি, কারণ এই ভিডিওর মধ্যে থাকছে গতকাল অর্থাৎ 5ই মার্চের সেই লাইভ হিয়ারিংয়ের যে পার্টটি এবং তার সঙ্গে এই লাইভ হিয়ারিংয়ের যে শুনানি কী কী অর্ডার বা নির্দেশনামা দুই জাস্টিসের দ্বারা কিন্তু প্রদান করা হলো সুপ্রিম কোর্টের কোর্টরুম নাম্বার 2 থেকে। তো তোমাদেরকে বলে দিই ভিডিওটি পুরো শেষ পর্যন্ত দেখবে, কোনোরকমভাবে কোনো অংশে স্কিপ না করে। আর তোমাদেরকে বিশেষভাবে জানাই একটা বিশেষ মন্তব্য এনএস এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলের তরফ থেকে। আমরা গতকাল অর্থাৎ 5ই মার্চ আমাদের এই NIOS D.EL.ED মামলার ফাইনাল যে হিয়ারিং হচ্ছিল, সেই হিয়ারিং চলাকালীন আমাদের কিছু টেকনিক্যাল এরর আসে বা প্রবলেম আসে, সেই জন্য আমরা কোনোরকমভাবে লাইভ টেলিকাস্টটি করতে পারিনি সুপ্রিম কোর্টের কোর্টরুম নাম্বার 2 থেকে। তাহলে চলে যাই ডিরেক্ট গতকাল অর্থাৎ 5ই মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কোর্টরুম নাম্বার 2-তে এই NIOS D.EL.ED মামলাকে কেন্দ্র করে কী কী নির্দেশনামা করলেন এবং কী কী প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন সেটা আমি তোমাদের সামনে অনস্ক্রিনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই মুহূর্তে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার অফিসিয়াল সাইটে। আমাদের এই NIOS D.EL.ED মামলা, যা ডায়েরি নাম্বার তোমরা অনস্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ 35001/2024 কৌশিক দাস ভার্সেস দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আজকে আমরা এই মামলাগুলির কোনোরকমভাবে কোনো ডিটেলস জানবো না, কারণ অলরেডি আমরা আগের ভিডিওতে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। এবং এই মামলাটি এমত অবস্থায় এর যদি স্ট্যাটাস দেখি পেন্ডিং মোশনে রয়েছে, এবং দেখতে পাচ্ছ স্ট্যাটাস বা স্টেজ যে পেন্ডিং মোশন হিয়ারিং আফটার নোটিস ফর অ্যাডমিশন সিভিল কেসেস হিয়ার্ড অ্যান্ড রিজার্ভড অর্ডার ডেটেড 5/3/2025। তো 5/3 অর্থাৎ 5ই মার্চ 2025 এই মামলাটিকে কিন্তু ফাইনাল হিয়ারিংয়ের জন্য হিয়ার্ড করে রাখা হয়েছে এবং রিজার্ভও করে রাখা হয়েছে এই কেসটিকে। এবং এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমি তোমাদেরকে জানাই, গতকাল অর্থাৎ 5ই মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কোর্টরুম নাম্বার 2-তে কী কী অর্ডার এলো বা কী কী নির্দেশ দিলেন দুই বিচারপতি দ্বয় জাস্টিস BR গাভাই স্যার এবং অনারেবল মিস্টার জাস্টিস অগাস্টিন গর্গ মাসি স্যার। তো তা আমি তোমাদের সামনে ইন ডিটেলসে এই মুহূর্তে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রথম, সুপ্রিম কোর্টে আমাদের এই কেসের পরিপ্রেক্ষিতে যে কথা আলোচনা হয় যে ওটিএস মানে হচ্ছে যে ওয়ান টাইম স্কিম। এই ওয়ান টাইম স্কিমটা যেটা ছিল 2017 থেকে 2019 সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তো তোমরা যারা NIOS D.EL.ED করেছো, তো তাদের জন্য একটা খুশির মুহূর্ত বলা যেতে পারে গতকালকের দিনটা। কারণটা হচ্ছে, প্রথমে যেটা আলোচনা হয়েছে এই ওটিএস মানে ওয়ান টাইম স্কিম। এই ওয়ান টাইম স্কিম মানে যেখানে বোঝাতে চাইছেন যে NIOS D.EL.ED যারা ছিল, যেসব ক্যান্ডিডেট ছিল 2017 থেকে 19-এর মধ্যে, তারা কিন্তু ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট, তাদের মধ্যে কোনোরকমভাবে ফাঁক ফোকর নেই। এবং সেটা কিন্তু এই যে ওটিএস মানে ওয়ান টাইম স্কিমটা, যেটা হচ্ছে RTE অ্যাক্ট 2009-এর যে RTE অ্যাক্ট কিন্তু মেনে কিন্তু গঠিত হয়েছিল, যেটা কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে আমাদের যে মেন D.EL.ED যে কোর্স রয়েছে 2 বছর যে এলিমেন্টারি একটা ডিপ্লোমা কোর্স রয়েছে, সেই ডিপ্লোমা কোর্সের সঙ্গে এই RTE অ্যাক্ট মেনে কিন্তু এই ওয়ান টাইম স্কিম অর্থাৎ NIOS D.EL.ED মামলা 2017 থেকে 19-এর যে NIOS D.EL.ED মামলা, যেটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো 18 মাসের একটা কোর্স হয়। তো সেই 18 মাসের কোর্সটা কিন্তু সমতুল্যভাবে ভ্যালিড আমাদের 2 বছরের D.EL.ED কোর্সের সঙ্গে। এই মামলাটির যে প্রথম হিয়ারিং যেটা হয়েছিল, প্রথম যেটা অর্ডার এসেছিল, যেটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার এসেছিল 28 নভেম্বর, মানে হচ্ছে 28 নভেম্বর এসেছিল 2023 সালে। এবং সেখানে অনেক কিছু ডিসকাশন হয়েছিল এই 2023-এর 28 নভেম্বর। তবে সেকেন্ড অর্ডার যেটা আছে গত বছর অর্থাৎ 10 ডিসেম্বর 2024-এ। তো তোমাদেরকে বলে দিই 10 আগস্ট 2017-তে যেসব ব্যক্তিরা ইন সার্ভিস ছিলেন, মানে এটা হচ্ছে 28 নভেম্বর 2023-এ ফার্স্ট অর্ডার অনুযায়ী, তো যারা ইন সার্ভিস টিচার, আজকে যে আলোচনাটা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কোর্টরুম নাম্বার 2-তে, যারা ইন সার্ভিস টিচার ছিলেন, মানে ফার্স্ট অর্ডার আসে 28 নভেম্বর 2023-এ। তো এই যে ফার্স্ট যে অর্ডারটা এসেছিল, এর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কিন্তু বলা রয়েছিল ইন এলিজিবিলিটি। তো তোমাদেরকে বলে দিই, ক্লারিফাই করে দিই। তো আজকে যে গতকাল যে আলোচনাটি হয়েছে এই ফার্স্ট যে অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বলা হয়েছে যে ইন সার্ভিসদের কথা, মানে যারা ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট, যারা সার্ভিস কর্মরত অবস্থায় আছে, তারা ইন এলিজিবল। তো এখানে গতকালকের যে রায়টা এসছে, সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা রয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টের যে অর্ডার এসেছিল, সেই অর্ডারে লেখা ছিল 28 তারিখের অর্ডারে যে 10 অগস্ট 2017 থেকে যারা করেছে তারা কিন্তু ইনভ্যালিড ক্যান্ডিডেট।
তো এই ওরাটাই কিন্তু পাস করে দেওয়া হয়েছে, যে কোনো ইনভ্যালিড ক্যান্ডিডেট নয়। যারা 10th অগাস্ট থেকে ইন সার্ভিস করছিলেন, মানে ইন সার্ভিসে ছিলেন, তারা সবাই কিন্তু, যারা NIOS D.EL.ED করেছেন, তারা কিন্তু চাকরি প্রাপক এবং যোগ্য ক্যান্ডিডেট। তো তাদেরকে কোনোরকমভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। তো এটা একটা ক্লারিফাই মিলে গেছে আজকে, অর্থাৎ গতকাল, অর্থাৎ 5ই মার্চ। এবং 10th ডিসেম্বর 2024, 10th ডিসেম্বর 2024 যে এটা হয়েছিল, সেকেন্ড একটা যে অর্ডার এসেছিল এলিজিবিলিটির কে কেন্দ্র করে বা এলিজিবিলিটির ওপরে, তো সেটাতেও কিন্তু বলা রয়েছে যে এই এলিজিবিলিটি বলতে এখানে সবাই পাচ্ছে বলে গেলে, এই এলিজিবিলিটি যেটা রয়েছে, যে এলিমেন্টারি যে কোর্স ছিল আমাদের, যে মেন যে D.EL.ED, যেটা 2 বছর হয়, 2 বছরের যে D.EL.ED এর সঙ্গে কিন্তু এই NIOS D.EL.ED, যেটা OTS মানে ওয়ান টাইম স্কিম যে মানে যেটা করা হয়েছে, তো তার সঙ্গে কিন্তু ভ্যালিড এবং সমতুল্য। তো এদের মধ্যে কোনোরকমভাবে আর কোনো ফারাক থাকছে না। আশা করছি আর পরবর্তী যে অর্ডারটা আসবে সুপ্রিম কোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে, সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আমরা জানতে পারবো। এবং যেহেতু আমাদের গতকাল এই লাইভ টেলিকাস্টটি সুপ্রিম কোর্টের কোর্ট রুম নাম্বার 2 থেকে করানোর কথা ছিল, তো আমরা করাতে পারিনি। তো তার জন্য আমরা তোমাদেরকে সেই D.EL.ED এর, NIOS D.EL.ED এর যে হিয়ারিংটা হচ্ছে, লাইভ হিয়ারিংটা, সেটা আমরা কিছুটা হলেও মোবাইলের দ্বারা কিন্তু বন্দি করে রাখতে পেরেছিলাম। তো সেটা আমি তোমাদের সামনে এই মুহূর্তে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। Yes, Mr. Demanded. If you also have the paper book for 41, they can trouble you to take the IM allot 37419 of 25, which is filed in that. You also will find the papers there. Your Lordship's clarification orders dated 10 December 2024. It's at page 45 of the IM. Of the page 45. And it's a one. At 46, I can just read that short order. Page 45, 46, para 1. Yes, please. Yes. The grievance ought to be raised in behalf of the review petition of some of the applicants for full scope is that though they were in employment covered by the recognition order in also, they believe that the judgment and order dated 28th November would come in their way if they want to make better their prospects by employing either in other institutions or for promotional level. We have already clarified the judgment in the region that the one-time scheme was provided solely to safeguard the interests of those teachers who were employed on so-and-so day. We are therefore not inclined to entertain the present review petitions as well as miscellaneous applications. However, to avoid any confusion, we again clarify that the 18 months diploma obtained by such persons who were in employment as on 10th August 17 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues. Needless to state, the clarification will be effective from the date of pronouncement of the judgment under review. The date of the judgment under review is 28th November 2023. Now, the advertisement in question here is 29th May 2024. Please note that it's 29th May 2024. And that was for 2,900 vacancies for which a recruitment advertisement. 29th May 24. 29th May 24. 20. And Jaiveer's principal judgment is 28/11/23. So since this clarification applies from there, we have the right to be considered towards this advertisement and for the counselling processes that start. A similar issue arose with reference to Bihar, in which You were in employment on 10th of August. No problem. We were in employment in 2017, no cavil on that count, it's admitted. We were in service and we have done the 18-month course as required by the timelines provided under the RTN. All that is not in dispute. Now, in Bihar, when the same issue arose, it came to this court, and if you Lordship will see at page 52, just 10 days after your clarification on 10th December, on 20th December, page 52, annexure 82, dated 20th December. An application was passed. I had occasion to assist the form. At page 53, in fact, at
project so-and-so, which is to commence from 23rd December. It is submitted that around 36,000 candidates are in the fray. And the present application is made in behalf of around 215 applicants as well. The stand of the NCT and the NIOS is both recorded there. They are supporting you, yes. Yeah, this one. So para 4 extracts the clarificatory order laws. Para 6. In the interim, it deemed it appropriate to allow participation of the applicants in the counselling process being conducted by the BPSA. The outcome of the counselling process, so far as the applicants are concerned, we kept confidential. This is made subject to further orders to be passed to this applicant. Now, if I can pause for a minute and bring you up to speed what's happened to Uttarakhand. After that advertisement, they've had a series of counselling that are taking place. In the counter affidavit, because this application is coming up after notice. Notice was issued in the transfer petition first, and then in this IA. The notice in this IA was on 19th February, after which they filed the counter, the state. Now, in the counter at page 11, the state says that the counselling process is 90% complete. Independently, we find an RTI and we find at page of the same application, at page 95, you'll find there are 278 vacancies at the moment. I'm not troubling you lordship with the pages on the reply, so that they can leave. Just as of the same application, page 95, it's an RTI response. The relevant is at page 96. Bottom of page 96, very last row, it says total number of vacant posts. Last column is 278. So 278 is the number of vacancies. Now, before your lordships, I represent 239 of them. I believe that without in any way disturbing those who have already been counselled, etc., which I would be entitled to ask for, but I don't want to ask for that. Let's not disturb what's already happened. If you've counselled 90% of them, you have 278 present. We are just seeking implementation of your lordship's order. I have copies of a list which shows how your lordship's clarificatory order posts that these have been implemented in the other states of the country. Just give the other side. Give me. We've just a little bit of a deep dive to find out what the other states have done. So post your lordship's order of 10th December 25th. Punjab has implemented on 2nd January and then again on 4th February. West Bengal has required an order from the High Court 13th January. That's for one individual West Bengal. Bihar has done it on 7th February and this order also your lordship saw. Jharkhand is 10th February, Chhattisgarh 12th February. The KVs have done it on 13th February. NCT has issued a letter also on 27th January. Now, in this line, I believe that the same order should be passed where we can be accommodated. Because that's the reason that we are the same petitioners who came before you in that review. Same people who have got the benefit of that. Now, at the very least, that should be implemented by the state. I don't know why they're dragging their feet on it. Yes, madam. My lords, I did not have the benefit of appearing before my lords when the parent judgment and the review order was passed. But my lords, what is being sought right now is a clarification as to interpretation for the review order. No, they are only seeking the implementation of our review order, which we have clarified by the review order. We did not enter in the review, but we clarified our order. To the extent, my lords may kindly see the review order and rather enlighten us as to what will be the interpretation, my lords, because the state will be is in compliance of the parent judgment. Who are the which basically upholds my service rules. My service rules are in consonance with the guidelines. Therefore, we held that the special scheme was in order to protect those persons who were already in service on such and such date. My lords, we have, I still maybe distinctly recollect the judgment. The correspondence between the government of India and the various authorities, the NIOS and all that, was to provide avenue to those persons who are already in employment, so that they are not thrown away. And that to complete the 18-month course and online and all that. So if these persons were already in employment on 2007, then our clarification will come to their benefit. Clarification, if my lords could kindly see paragraph 3, which is the cause of concern. If my lords could please see paragraph 3. And you did not have, maybe you did not have the benefit, but Mr. Sethi had the benefit of arguing that matter.
My lords, the matter now, I'll be the matter, so I may not be able to give assistance. Yes, we appeal his arguments. My lords, may kindly see Para 3. However, to avoid any confusion, we again clarify that the 18 months diploma obtained by such persons who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues. So the purpose, my lords, my limited understanding is that it had to be for institutions or for promotional avenues. At the same point in time, by the parent judgment, my lords upheld the rules as well. My lords, the new fresh counselling has happened as per the rules. So therefore, if there are any vacancies to be filled by the state government and they are already working in some institution on a cut-off date, then they are entitled to be considered for migration from one institute to another institute, or if they are in the state government for the purpose of promotional benefit. And if you have 278 vacancies, what is the harm in not considering them? We don't say that you appoint them. So consider them their claim. Whereas none of the individuals up till now, we have received any submissions with respect to what already there that any individual was removed from service or denied promotion as a direct consequence of the parent judgment. Please see my rules, my lords. My rules have been upheld. My lords, please see paragraph 15, my counter affidavit, and see the rules. Madam, we have upheld, but at the same time, we have also clarified that all those persons who were in employment as on 10th of August 2017 will be considered as having an eligible diploma if they have completed 18 months for all purposes. Malas, for the purpose, that's what I seek Malas clarification, since it said promotional avenues, which basically would have meant that in the in other institutions would also include the government. Malas, will kindly see my limited submission. Would it also mean for the Uttarakhand government? Yes. That Malas will kindly see. As I said, my lords, the judgment was passed by my lords, and I will be just seeking my lords, rather, it's the other way around. I am seeking my lords' assistance. My lords, may kindly see my counter affidavit. We will provide you the necessary assistance. My lords, guidance, a better word, my lords. But, my lords, paragraph 14 and 15 is my counter affidavit, my lords. See the predicament. My lords, just see the predicament. We are not directing you to appoint them, we are only directing you to consider their claim. My lords, which would tantamount to what all the process that has happened up till the counselling. We are not touching that counselling process. He has been very clear on that. He has himself said limited to the vacancies which are left out now. So, my lords, in which case, all I'm left with is passing of issuance of joining letters. No, consider them. Counseling you. My lords, merit list would go. We are not. Madam, you should have been attentive to what they said. Mr. Shankar Narayan was candid enough to say that he doesn't want to disturb the process which has already been completed. I could say, my lords, but my instructions are this, that if you're going to consider and open it for these candidates that my learned senior is appearing for, it would have an impact on the list that has been prepared and the counsellings that have... When he is also requesting that there should not be impact, and when we have clarified that there won't be an impact on the selection already done. My lords, the process, if my limited understanding would be that if there are X number of candidates and the Y are being added to the pool, the list will have to be looked into. Even if you clarified under 142, not a binding on it. Very well, my lords. Very well. Why I don't know what has happened to the state of Uttarakhand today. My lords, may clarify, my lords. My lords, I'm just... We'll have to pass a community order inviting your chief secretary. My lords, that may not needed. If my lords may kindly consider. He has been candid enough. Still you are saying you will have to disturb the selection already. My lords, I'm just trying to perhaps buttress my case with respect to the technicalities. However, if my lords are clarifying in order. Just to help Ms. Shukla, there is no examination, etc. It's just that if you're eligible, you come. Now, if they had a question of a glut of applicants, then there may be some issue they face. At the moment, there are 278 vacancies. We are 239. If Ms. Shukla is right, they will have to open the door and just appoint us. That's exactly what will take place. But these are the applicants we were lordship is seeking enforcement of. No, appoint us if you are otherwise eligible. Otherwise eligible, and we don't know. They might be having an interview process. If you're not eligible, then the question doesn't arise. That's right. That's what it is. The applicants have approached this court for a direction to permit the applicants who are holding the 18-month TET
qualification, the D.EL.ED qualification from NIOS under the online diploma. What is line? ODL. DEL. Online distance learning. Open distance learning. Open distance learning. Open distance learning mode to participate in the counseling process and for appointing to the vacant post in the ongoing recruitment. Very good. The case of the checkered history. Very good. What is the date of our judgment? Original judgment is 28/11/23, clarified on 10/12/24. Why our judgment and order dated 20th of November 2023. We had upheld the rules framed by the Uttarakhand government, which provided that for being eligible, we appointed as teachers. It was necessary to have a diploma course of 2 years Or equivalent. or Question also. or equivalent course. However, in the judgment itself, we had clarified that the scheme was initiated by the Union of India for providing we had clarified that the scheme which was run by Union of India was done in order to provide one-time opportunity to such of the teachers who were already in employment on 10th of August 2017 to get a qualification of a diploma course. Most of it. We are also held that the deadline of 18 months, the period of 18 months was specified in order to meet the deadline of appointing the teachers under the Right to Education Act, so and so. Correct. It appears that there was some confusion in some states, and therefore review applications were filed. We declined to entertain the review application on the ground that the judgment was clear enough, and it held that one-time scheme was provided solely to safeguard the interests of those teachers who were employed as on 10th of August 2017. We further clarified as thus para 3 and 4. The grievance of the petitioner is that though they have been, though they are eligible as per the original judgment of this court dated 20th of November 2023 and the clarification dated 10th of December 2024, in as much as the advertisement is dated 29th May 2024. 29th May 2024. That is, after the judgment was delivered on 20th of November 2023, the state is not considering their claim. It is submitted that in the reply given by the state government, it is stated that the selection process is already complete and therefore the claim of the petitioner cannot be considered. Sri Narayan further submits that, Shankar Narayan further submits that the information received under the Right to Information Act would reveal that there are 278 posts vacant and the number of applicants is 265. 39. Correct.
3. Ranganarayan fairly stated that the applicants do not intend to effect the selection process already done. Correct. Ms. Vanshija Shukla, the learned counsel appearing on behalf of the state, on the contrary, submit that while the judgment dated 20th of November 2023, this court had upheld the rules of was 2 years the diploma in education of 2 years duration was necessary for being appointed as teachers. He further submitted that any interference at this stage would cause the complications in the selection process already done. Correct. No doubt that we have upheld the rules framed by the state government while our judgment dated 20th of November 2023. However, at the same time, we had clarified that such of the teachers who were already in employment on 10th of August 2017 would be entitled to the benefit of one-time scheme floated by the Union of India. And if they had completed, we held that such of the teachers who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues. Correct. Undisputedly, other institutions would also include the schools run by the state government. Also, correct. We find that the case of the present applicant would be covered by our clarification dated 10th of December 2024. Correct. We therefore direct the state government to consider the claims of the applicants in accordance with our judgment and order dated in our clarification dated 10th of December 2024. And if the petitioners are found to be eligible, the applicants are found to be eligible to appoint them in accordance with law. Correct. We further clarify that while doing so, the state should not reopen the selection already done and which have reached finality. My lords, also, if the contempt will not be pressed because now placing them, my lords, it is just so we can dispose of them. No. Submission. So these are transfer applications. So now, in view, We have to find any contempt. Then instructed, maybe not standard, but there are contempts by identical situation. That's not My lords, if at all, then in that case, so these are transfer application. So transfer is sort of what a writ petition. Yes, none of us have. You can now withdraw the writ petition itself in way of saying. The Lordship can treat the transfer petition at this course. Yes. The main transfer petition can be. But this can be made time bound. The same shall be done within a period of 3 months from today. My lords, a little more time, my lords, not being granted because, my lords, my lords. I was asking for a little less. My lords, The session will start, the children have to study. my lords. New academic year. If we invite your chief secretary on 19th, it will be done within 15 days. My lords, If you want that, we'll do it. my lords, I would not be able to It's speak. only with an intention to expedite the whole thing, that's what it is. Correct. So to उसमें ये लेना transfer application is also taken on board. Correct. In view of the opposite order, no orders are necessary to be passed in the transfer petition. Correct. We further find that the grievance of the petitioner would stand, the grievance of the petitioner as raised in the writ petition would stand satisfied with opposite observation, and the writ petitions also stand disposed of in terms of the opposite order. So there is no question of contempt. Mr. Kalra is appearing before this record as well. That's what I'm saying, and you've made that submission in the other matters also. You will be pressing the judgment. We will comply with them if they needed it. Let's go to Mr. Kalra. Great. What is this other shift? Similar. The only difference is coming from
আশা করবো তোমরা প্রত্যেকেই শুনলে মন দিয়ে। যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু লাইক করে দেবে, যদি ইনফরমেটিভ মনে হয় তাহলে অবশ্যই নিজের নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলের কাছে শেয়ার করে দেবে, এবং যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে। আর যদি কোনোরকমভাবে এই NIOS D.EL.ED মামলাকে কেন্দ্র করে কোনোরকম কোনো কিছু মন্তব্য থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে। সো আজকে এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এন্ড থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং। হ্যাভ আ নাইস ডে। টাটা, বাই বাই।